director ananiambia course leo ni kama ako too moody ama pia umeachwa. Unajua nimeona mtu akiachwa achike, right guys? Nimeona it's a week of watu kuachana. Sijui pia umeachwa. Unajua inafaa kwa wiki ya mapenzi, but it turns out that of course in Kenya we never have boring days. Hata kama lakini kidogo hii joto ndo inafanya watu waachane. Mimi nakwambia kuna heat wave. Mazen, I thought it was only my house, kumbe Nairobi mzima. Nairobi. Weather ni mbaya sana. The sun is really scorching. Tumechoma plastic sana. Lakini hiyo ndo reason watu wanaachana. And talking of watu kuachana. It is finally official, guys. Of course, T&T is always teeing in Kenya. Kwa hivyo tumeona pale director Trevor has gone finally officially online. Na akasema that they are done with Mungai Eve. And you know the surprising thing? Ameenda akasema officially ametoa Mungai Eve kwa accounts zote. Kwanza amesema her services are no longer required. On all platforms. So what he did is that alienda pale YouTube akasema the 7,504k subscribers, it's an X for Mungai Eve. Instafame 104k subscribers, it's an X for Eve Mungai. And Facebook 874k followers. Ndio akasema it's an X. So ameachwa na nini? Amacho na jina. Unajua one thing about easy online relationships. They're so tricky. Watu wengi huachana na inakuwa yani ni pure madness when it's over. Because wale mafans walikuwa wana psych up ndio bado watawatukana. So makosa mimi na feel Trevor ali do branding that channel Mungai Eve from the word. Because hata kuna fala mnyakoko shago hajui anything kuhusu Trevor or director Trevor. Anajua tu Mungai Eve. So the moment you change channel ya Mungai Eve na aenda fungue another channel. But unajua Jones, hapo online it's quite clear that people are supporting Trevor. I don't know why, but hata accounts zake zimeinuka nini. Unajua unaweza pata one when you support Trevor ni watu wapendi Mungai Eve. Sababu one ni wale machali maybe alokata. Na pia kuna wale madem mwenye alikuwa na feel yeye ni competition. Naona. Alafu pia shida nyingine na kugana wase, unaona hawa wase wakidate, it looks very merry, unaona? Exactly. Or you don't know what goes behind the scenes. So mtu ana feel I want to be like Mungai Eve and Trevor, but you don't know what goes in. Sorry, they live out the dark days. But huko ndani unazapata maybe waongeleshani. Anyway, wametupea content. Content nayo wametupea kusema tu. Nakwambia hiyo ni Valentine treat.